Yo, enuanom adofonom atiefuo nyinaa ebrebia adu ne brebia so. Anida so wura Yesu no yesre ne se onsamra no mehu ye mobo omeka ye ho. Firi se ebreye wo mu eye breboni ema obibia owo asasi so. Ti edu ba bia na awerho ahye obibia wo ye nyame nipa esto. Yebetie onyankopon asem. Na ene adesua no the Bible study today is centered on the spiritual gifts. About 2 weeks ago, I talked about ministry gifts or offices, and we learned that we have 5 ministerial gifts consisting of apostles, pastors, prophets, teachers, and evangelists. Na yesua ekwan ahoro a womo eye adwuma esese omu ye adwuma bom to support the ministry. Esese omu ye adwuma bom ede boa ewo onyankopon adwuma emu in the body of Christ. Na ene day I'm going to talk about manifestation gifts. Humhum adie. Nti se wokai krontofo ma edikai eti dumienu nchemu enso no when we read the 1 Corinthians chapter 12 verse 7 echere senia onyankopon humhum edwumadi a wode amayen ana wode ama the difo wode amayen se yemfa emwa onyankopon adwuma ema ene wode sen obibia wo nyame mu empo eduba bia won a eni nyame mu no ebi nso eso won so enti eno eho asem ene ye kan na when you read the English version 1 Corinthians chapter 12 verse 7, now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. Is given for the common good. Se ebeboa ama onyankopon adwumadie no awie peye. Now, we have 9 manifestation gifts. Adi no eye emakmako enkono 9. Na ma achichem have categorized into 3, and each category has 3 divisions or 3 items or 3 gifts. Now the first one no utterance gift, which is the gift of prophecy and comshare, the gift of speaking in tongues, kasafufro, gift of interpretation of tongues, kasafufro enchrasie. Then we have revelation gift. Now you were the gift of a word of wisdom, and yansa semka. Na gift of word of knowledge, nimdiesem, and then the discerning spirit, which is and then we have power of a power gift. Now under the power of gifts, we have gift of faith, gift of working of miracles, and gift of healing. Now, se yewo nyame mu a sa humhum ahodo yi nyina no ewo kwan a
ɛfa so ɛyɛ adwuma na ɛde boa ɛma onyankopɔn adwuma etimi ewie pɛyɛ ɛwɔ Kristo na sɛ wohwɛ a word of prophecy can contain words of knowledge and words of wisdom. Enti nkɔnhyɛ mu no yenya nimdeɛ ɛwom ɛne yɛsɛnya what they say enyansasɛm ka na sɛ woba the gift of working miracles and gift of healings they almost operate with the gift of faith. Enti saa na onyankopɔn ayɛ n'adwuma no. Now, if you call yourself as a prophet here, it's important and it's imperative that you'll be able to distinguish between these gifts. You should know how each of the gifts operates in the body of Christ. Se obi bia wo nyame mu bia no ese se wo honhom kura ewo umu ani honhom no ahodo ne se ekwan a wo nyame honhom no efa so eyi adwuma. And these gifts are from the Holy Spirit, the Spirit of the Lord. Onyankopɔn ema yɛnte ase na me to asono I will talk about revelation gifts. Now it's important because sometimes enipa pii ewo nyame mu a aya na ye misuse the gift of prophecy and then the gift of wisdom and then also the gift of a word of knowledge. Now these three can never be used interchangeably. Yentimi enyusu no say yede enkonsha ni ye ka say we eye enkonshe ana say obi efre enyansasem ka no ekura eye enkonshe dabi emu bia no eye sonko when you ba onyankopon adom achede a wode ache wo bibia na imuma yehunu sadom achede na is a gift. It's not a reward. It's not how much you have done the word of God and unyame so the reward. Eya adom achede na wode mayen enti nia esese yede ye bia no is for free. That is number 1. Number 2, hunu se adom achede unyame de ama wo no enye wo dia enti wontimi mfa wo ho wontimi mfa mapo wontimi mfa mpesika. You cannot use the Spirit of the Lord to amass gift. To amass financial resources and to amass wealth for yourself. Onyame ema yenti asieda. Now, when we come, let me consider a nyansa asemka, a word of wisdom or a message of wisdom. We have 2 types. Yewo conditional and yewo unconditional. Na yekase nyansa asemka enumu na unyame adi ni tirimu po edi chire yen. Nia wonu awurade no wa plan pe se wo ye. Eninti no wasi enyansasem ka wonu na awurade no woni ye ka ehintasem. Nia ehinta no wode wo yi a chire wonyansem. Eni won nimdie is a knowledge. Enyansasem ka eka asem wo ye nim. Sa honhom no ekirade wo ye nim the future. And you want the knowledge. Sa honhom kronkron na ye knowledge no eba wo so a.
nim disem no eba wo so a chire nipa wabrabo. It could be the past, mostly is the past. Na enu ne ba timi kire se onua ade we na wo esi wabrabo mu enrada. Enti nipa no a wo ka kire no wonim enti ehye ne ma ehye ne nkran emane da no ho so. It makes the person become aware of what he's doing, whether good or bad. Na ebitimi kura base ebia wo business bi e wabie etimi ka ho asem etimi ka asore no emu asem bi a esi atwam. Then he help the church leaders no kwanye so wo fa so etoto wo niema. Onyame omayenti ase da. But sometimes bebre misuse as nyansasem kan kire se ebia wo ka onyankopon asem bi a to preach and to evangelize. But this is a special gift God gave it to his prophets. Sometimes to warn people, to proclaim na asem ni nie ebeba edi chire nipa. Now, it's a revelation. This revelation can be concerning a specific situation, or it may answer a question. Edu baby an asem bia ye den a chire so. Obehuna honhon kronkron no enam so de saa enyansasem kan yi no aba na abekere wo abema wo muaye. Ne wo bisa no a won sanka na ma wo muaye. Now, it gives insight and understanding into specific word of knowledge regarding a future near ebesi gabi. Now, this gift, mostly it works together with the prophecy, the gift of prophecy, and also the gift of a word of the knowledge. Enti enyansa senken no eni enindisem no ahoɔden no ɛtaa ene nkɔnhyɛ ahoɔden no ɛyɛ adwuma ɛyɛ de ebom. Enti obi bia wo tie me a wo nyame mu hunu se woyi wo bia onyame honhom ɛwo mu a you call yourself as a prophet, you call yourself like a man of God. You should be able to distinguish between all these gifts. Na hu say a day ahoɔden ne wo mu a wo de yɛ adwuma ɛwɔ nyame mu. Kristo mu adɔfo na yɛnhwɛ enyansasɛm ka no yɛbɛhwɛ example so a ɛwɔ twere kronkron no mu ne di kan onyame na no kronkron eso ayi kire Noah. God revealed the coming of the flood to Noah through the gift of a word of wisdom. So if you read Genesis chapter 6, this is the word of wisdom. Alongside with this revelation, God gave Noah specific instruction to follow so that life could be spared. This is unconditional. You cannot, no matter amount of prayers you do, so onyame ho kronkron ba no ka kire say sa pani wei emfane nsi ne se wodi ni si a wentie urade, because the God gives a specific instructions. Enyansasem ka a onyame ne ye kenyam debi enyansa mu hu nyansa enti mayeye da ye ho so. And this gift is very important alongside the prophecy. Adofonom
Beba mo nkyɛ bio.